டபுள் மீனிங் ப்ரொடக்ஷன் அருண்மொழி மாணிக்கம் பிரசன்ஸ் உதயநிதி ஸ்டாலின் நடிக்கும் சைக்கோ ஜனவரி 24 முதல். None of us really feel that tension like UP does or Delhi does, because here they don't necessarily, we don't even come to the point where they bring out the lathi. We are all inside even before the lathis come out. So எப்படி ஒரு with the help of social media எப்படி இவங்கலாம் ஒண்ணா வந்தாங்க, யார் இந்த மூவ்மெண்ட்க்கு லீடர், for them to not be able to accept that it's a leaderless movement is becoming very difficult. pro CAA அதாவது pro CAA protestன்றதே as a concept எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல. அது எப்படி ஒரு சட்டத்துக்கு சப்போர்ட்டா ப்ரொடெஸ்ட் பண்ண முடியும்? ப்ரொடெஸ்ட்க்கு எகென்ஸ்டாக தான் அவங்க ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா? நாங்கள் போலீஸ் கிட்ட பேசினப்போ எங்களுக்கு நாங்கள் தொடர்ந்து போராடணும், பப்ளிக் ஸ்பேசஸ் பிலாங் டு அஸ், பொது இடத்தை நாங்கள் மீட்டு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னப்போ பிராமின் அசோசியேஷன் மெம்பர்ஸ் மட்டும் போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷனோட எப்படி சிஏஏக்கும் மோடிக்கும் சப்போர்ட்டாக அவங்களால அவங்களோட ஒப்பீனியன்ஸை அவங்களோட கருத்தை முன்வைக்க முடியும். ஒட்டுமொத்த ஐடியாலஜிக்கல் இதை வந்து ஒரு மாதிரி குட்டை உடைச்சிடுச்சு. இட்ஸ் அ பிராமணிக்கல் செட்டப். நம்ம பார்ப்பனியத்தை எதிர்த்து பேசுகிற வரைக்கும் இந்த விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். இது முஸ்லிம் நண்பர்கள் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த பேர்டனை நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம தோள்களையும் சுமக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கும். Annadurai, in whose name ADMK today runs, said, I will not obey your ban. He went ahead, he marched to Marina to hold a protest about Brahminical patriarchy, about Hindi imposition in Tamil Nadu. But the point is ADMK that runs, that stakes claim to the legacy of Anna, is the one that today promulgates Section 41 order. From mid-December, what we've been noticing is that repeatedly any protest, any discussion that is against CAA has been met with detentions, temporary detentions, FIRs being filed against thousands of persons, false charges being levied against them, vindictive and well thought of allegations being made against the women defenders, with tags like anti-national and whatnot. So this is the backdrop in which we were functioning. And the reason for all of this is that the Commissioner of Police has put in place consecutive prohibitory orders under the under the Chennai City Police Act, which prevents us from being able to assemble without his permission. So what we are essentially left with is we need the Commissioner of Chennai to tell me that it's okay for me to come out and exercise my fundamental rights. That's the situation in which Chennai is. And what's also very difficult for us to accept is this. There have been multiple times when hundreds of us were detained. And we're convinced that every time we were able to get out because we had the privilege of knowing and being able to reach out to advocates like Senior Counsel Vaigai, like others who made sure that they were able to reach out and give us that support. Imagine what happens if we did not have that support, the intimidation of that situation. Just the mere fact that coming out means you come out only if you're ready to withstand that kind of police brutality. But I'm not in any way saying that the Tamil Nadu police were lathi charging us or in any way bringing out their guns. But this is a different breed of repression. And we're really left in a situation where we're bargaining about minimum repression versus maximum repression, instead of saying we won't accept repression. And I think it's very important to sort of understand that this degree of repression is non-existent. Like any other social injustice, there are no degrees in injustice. As far as Madras or Chennai is concerned and Tamil Nadu is concerned, we also need to associate this with the larger clamp down on many civil liberties that don't necessarily seem very stark, plainly because it's a fairly comfortable state. Everything in the state seemingly is running well. It is a well-oiled machine. You are in constant political turmoil, but you don't necessarily feel it because on the surface everything is hunky-dory, right? It's a bureaucratically run machine. It is a police state. There is clampdown on dissent. There's clampdown on any sort of public assembly, and none of us really feel that tension like UP does or Delhi does, because here they don't
they don't necessarily, we don't even come to the point where they bring out the lathi. We are all inside even before the lathis come out, right? So you're far away from public eye. The public does not have the space to form an opinion. So many states have erupted in protest because public opinion was generated or was allowed to sort of develop with everyday happenings. Here, in a moment, if they whisk you away, how do we build that public opinion? So this is, I believe, state repression does not necessarily have to turn violent. Just like how resistance can be peaceful, in a very silent sort of not creating a spectacle, these people can continue to repress us in very strong ways. And I think the Chennai Police Act, the Section 41 of the Chennai Police Act is exactly that. A very intelligent way of coming down on us without allowing us that space to, even express our anger or anguish or even confusion for that matter. The other part of this entire design, the problem with it is this, which means that I as an individual who might not be a career activist, who doesn't know the process, who doesn't have the time to go to the commissioner's office, sit there for an entire day. So we went through the process of applying for permission twice. So you spend an entire day in the commissioner's office submitting your request. Then you spend an entire day in the commissioner's office answering questions. Then you spend an entire day in the commissioner's office negotiating us to still, despite denial of permission, go ahead and protest, to come to some sort of arrangement saying, okay, we'll obey this. So what all this does is, I as an individual can't go out and protest unless I have the support of NGOs or political parties or trade unions that are able to have that infrastructure. Commissioner போய் பேசி அந்த இடத்தை வாங்கி கொடுக்குற அளவுக்கு யாருக்கு அந்த பலம் இருக்கோ அவங்கள நம்பி தான் நாங்க இப்ப போராட முடியும் இல்லையா? நாங்க தனியா போய் போராடணும்னு நினைச்சாக்கா கஷ்டம். ஏன்னா நாங்க இதே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். தொடர்ந்து வள்ளூர் கோட்டத்துல 6 நாள் நாங்க போராட்டம் நடத்தினோம். எல்லாமே மெயினா சிட்டிசன்ஸ், எந்த பேனர்லயும் இல்ல. எங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சதுன்னா, போலீஸ்க்கு பெரிய இஷ்யூவா இருந்தது, நாங்க எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டில இருந்து அவங்களுக்கு புரியல, எந்த என்ஜிஓன்றது அவங்களுக்கு புரியல. ஸோ எப்படி ஒரு வித் ஹெல்ப் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா எப்படி இவங்கலாம் ஒன்னா வந்தாங்க, யார் இந்த மூவ்மெண்ட்டுக்கு லீடர், for them to not be able to accept that it's a leaderless movement is becoming very difficult. So the whole process, what they kept trying to say is, you're the leader, and all of us said no. So they were not able to figure us out, and that was the big problem there. And I'll give you another example of எப்படி எங்களை எப்படி ட்ரீட் பண்ணாங்க, மற்றவங்களை எப்படி ட்ரீட் பண்ணாங்கன்றத வித்தியாசம் நான் சொல்றேன். ப்ரோ சிஏஏவா, அதாவது ப்ரோ சிஏஏ ப்ரொடெஸ்ட்ன்றதே as a கான்செப்ட் எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல. அது எப்படி ஒரு சட்டத்துக்கு சப்போர்ட்டா ப்ரொடெஸ்ட் பண்ண முடியும்? அது ப்ரொடெஸ்ட்கே ஒரு பெரிய ப்ரொடெஸ்ட்க்கு எகேன்ஸ்டா தான் அவங்க ப்ரொடெஸ்ட் பண்றாங்க இல்லையா? ஸோ எங்களுக்கு அது இது வரைக்கும் புரியல. போலீஸ் திருப்பி ப்ரோ சிஏஏ ப்ரொடெஸ்ட்ன்றப்ப அப்படி அது என்னன்னு எனக்கு இன்னும் எங்க யாருக்கும் புரியல. யாராவது விளக்குறீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். பட் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, தொடர்ந்து 6 நாள் நாங்கள் போராடினோம். 5வது 6வது நாளும் எங்களை டீடைன் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. முதல் நாள் 17 பேர் டீடைன் பண்ணாங்க. அடுத்த நாள் 100 பேர் இருந்தோம் டிடென்ஷனுக்கு. வெளில 400 பேர் இருந்தாங்க, உள்ள ஒரு 100 பேர் இருந்தோம். அவங்க வெளில ஆசாதி இது பார்ப்போமே எல்லாமே பாட ஆரம்பிச்ச உடனே ஓகே இவங்க உள்ள வச்சா இருக்காங்க, வெளில ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் அதுக்கு அடுத்த நாள் நாங்கள் போலீஸ் கிட்ட பேசினப்போ எங்களுக்கு நாங்கள் தொடர்ந்து போராடணும், பப்ளிக் ஸ்பேசஸ் பிலாங் டு அஸ், பொது இடத்தை நாங்கள் மீட்டு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னப்போ, சரி நீங்கள் சைலண்ட் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணலாம், 1 மணி நேரத்துக்கு ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணலாம், கான்ஸ்டியூஷனோட ப்ரியாம்பிள் படிக்கலாம், அதை தவிர நீங்கள் எதுவும் பண்ணக்கூடாது. கேட்டால் டெரரிஸ்ட் த்ரெட் நிறைய சொன்னாங்க எங்ககிட்ட. சரி ஓகே, இன்னும் ஒரு நாள் டிடென்ஷன் வேண்டான்றதுனால we decided that we will have a silent protest. அதுக்கு அடுத்த நாள் members of the Tamil Nadu Brahmin Association were able to gather there in huge numbers. Brahmin Association members மட்டும் போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷனோட எப்படி சிஏஏக்கும் மோடிக்கும் சப்போர்ட்டா அவங்களோட ஒப்பீனியன்ஸை அவங்களோட கருத்தை முன்வைக்க முடிஞ்சது. அதே இடத்துல அதுக்கு முன்னாடி நாள் ராதிகாவோட 6 பேர் வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா பஸ்ல தள்ளப்பட்டு உள்ள இது போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டார்கள் இல்லையா? ஸோ நாங்கள் கேட்குறப்போ ஒன்று நாங்கள் யாருமே போராடக்கூடாதுன்னு சொல்லுங்க. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் த பிராமின் அசோசியேஷன் பீப்புள் டிட் நாட் கெட் அரெஸ்டட் பிகாஸ் தட் இஸ் நாட் அ பொசிஷன். நோபடி ஷுட் கெட் அரெஸ்டட் ஃபார் தேர் ஒப்பீனியன். But the point is, why is the community hall good enough for us, but the community hall is not good enough for the Tamil Nadu Brahmin Association people? Why are people hauled away when we meet at Cheppok against CAA, but pro-BJP groups are able to take out rallies? This is something that we really have to reconcile with. That we are living in a situation that even among
equals, we are not able to have an unequal treatment. You know, that's basically the situation we are in. Again, going back to the root of it, அவங்க சொல்றாங்க தமிழ்நாடு பிராமின் அசோசியேஷன்லேருந்து வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000-2000 பேர் வந்து நின்று போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷனுடைய எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் அங்கே வந்து ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிட்டு போனாங்க. We don't want them to be arrested. That's not our position at all. However, it opens up the door. Okay, 200 people came. அந்த 200 கூட நம்மளால நிக்க முடியல. See, it opens doors to conversations deeper than just CAA now. இந்த அரசாங்கத்துடைய ஒட்டுமொத்த ஐடியாலஜிக்கல் இதை வந்து ஒரு மாதிரி குட்டை உடைச்சிடுச்சு. இட்ஸ் அ பிராமணிக்கல் செட்டப். நம்ம வந்து பார்ப்பனியத்தை எதிர்த்து பேசுற வரைக்கும் இந்த விஷயங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கும். I'm not necessarily saying that we have to be against someone, but we need to understand that there is a system that is inherently biased, which will act for those who are in positions of power, in a place of privilege, are able to exercise that privilege. Gayatri சொன்ன மாதிரி நம்மளால ஃபோன் எடுத்து ஒரு லாயருக்கு கால் பண்ண முடியுது, அவங்களுடைய சப்போர்ட் கேட்க முடியுது, அவங்களுடைய கவுன்சில் கேட்க முடியுது. அப்படிங்கிற அந்த நிலைமையில இருக்கிறதுனால நம்ம தைரியமா மறுபடியும் வெளியே போறோம். ஒரு பெரிய டிராபேக், அந்த ப்ரிவிலேஜ் இல்லாதவங்க இந்த சிஸ்டம் வந்து அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அன்அப்ரோச்சபிளா இருக்கு. This is a biased system, and I think it is a great thing that these protests are opening up those avenues for us to discuss this sort of completely lopsided biased system. அதை வந்து சரிப்படுத்துறதுக்கு நம்ம மறுபடியும் ஒரு சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் கண்ணோட்டத்தில் இந்த விஷயங்களை எடுத்து செல்லணும். தமிழ்நாட்டில் அதுக்கு ஒரு முன்னோடியா நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க. We have a long history of movements that have stood for social justice, and I think again as part of the CAA NRC uprising, we must lead the way in conversations for all kinds of equality. We need to break down the barrier that this is a Hindu-Muslim issue. இது வந்து முஸ்லிம் நண்பர்கள் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பேர்டனை நம்ம கண்டிப்பா நம்ம தோள்களையும் சுமக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல இருக்கும். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கேட்குறாங்க, நிறைய நண்பர்கள் வந்து கேட்குறாங்க, இந்த மாதிரி NRCயை வந்து சப்போர்ட் பண்ண மாட்டோம், NPRல வந்து நம்ம பேர்களையோ டாக்குமெண்ட்ஸோ கொடுக்க மாட்டோம், இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டாண்ட்ஸ் தட் எவ்ரிபடி இஸ் டேக்கிங். பட் ஐ ஹேட் அ யங் முஸ்லிம் கேர்ள் ஹூ ஆஸ்க்ட் மீ, அக்கா நீங்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு நாங்கள் மட்டும் கொடுக்கலன்னா எங்களது அவங்க நினைக்கிற விஷயம் நடந்துராதா? They want us out of the list, and you're already putting us in a position where what if we are the only ones who don't end up giving our names, and all of your names are there? And then it struck me, it's true, this dialogue needs to go beyond just Hindu Muslim. And Chennaiயில் I think நம்மளுக்கு தமிழ்நாட்டில் அந்த ஒரு ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து நாட்டுக்கே ஒரு முன்னோடியா இருக்கக்கூடிய ஒரு யூனிக் பொசிஷன்ல இருக்கும். ஸோ ஆர் ஃபைட் I think should be stronger in opposing all of these draconian and biased systems rather than just a unilateral opposition, which is what I think Gayatri and the rest of them have been also pursuing. There are many actions that have been taken to address Section 41, to talk about CAA, NRC. Some of us இப்போ வந்து நாங்க grassroots communities கூட எப்படி engage பண்றதுன்னு யோசிக்கிறோம். So I think my request again is to sort of widen the dialogue and speak about all of these various things. The intention initially and continues to be to facilitate and support student movement in any way possible. I'm very sure that this will be sustained much longer only by students. It's happening, and it's happening everywhere. So many students have started the movement. Chennai was greatly inspired by the Madras University, Loyola College, New College students, SIT college students who refused to leave. We were able to go join them to figure out what support they needed, but it really came from there. On the question of Section 41 of the Madras Police Act, I mean, we are exploring our options, and the fact is all of us are complicit. All NGOs that have applied for permissions, all individuals, all trade unions that have applied for permissions, all of us are complicit because we didn't ask them, why do I have to apply for permission?
where is the order based on which you're asking me to apply for permission? They ask us to apply for permission, we blindly apply for permission. And when we go to court also, we are saying, give me permission. Instead of saying, where is the power to give me the permission? So that's the issue, and we should figure out what to do about it. But I wanted to quickly just point out the political irony of Section 41. Because in 1957, a very similar order was put in place by the then commissioner, saying nobody can come out and protest. Annadurai, in whose name ADMK today runs, said, I will not obey your ban. He went ahead, he marched to Marina to hold a protest about Brahminical patriarchy, about Hindi imposition in Tamil Nadu. Yes. He was arrested by the commissioner then in 1957. He took the matter to court and he argued that Section 41 of the Act is unconstitutional. Now what the court said is a different discussion, but the point is ADMK that stakes claim to the legacy of Anna is the one that today promulgates Section 41 order. So the irony of that is really lost on us. Maybe ADMK has abandoned Anna, but it's time for us to take that path forward and continue challenging oppression. Indra Projects, ungal kanavu, engal லட்சியம்.